Er kam als Hausmeister aus Indiana zu America's Got Talent. Am Ende Goan Niemand wird Dyson Sieg. Aber das Confetti, der Applaus und der Viral Moment versteckten etwas viel Traurigers und Schockierens als die Aufführung, die en berühmt macht. Als die Saison zu Ende ging, traf Richard ein Entscheidung. Dies Entscheidung überrascht die Fans. Sie stellt fragen über die Vorgänge hinter den Kulissen. Sein Aufstieg war emotional. Sein Reis war unvergesslich. Die Wahrheit, die schleierlich Bestiteit, hat niemand vorhersagt. What ist Richard Hoot? Was macht gerade? Die Antwort wird dich wirklich überraschen. Wie die Welt Richard fand. Die Welt traf Richard Goodall auf ein Weiss, die nicht erwartet. Es war ein einfacher Moment in einer Mittelschule. Dort hat den großen Teil seines Wachsenenebens gearbeitet. Im Jahr 2022, am Ende eines Tages in der West-Vo Mittelschule in Tarot, begann Richard zu singen. Sang so wie immer, wenn die Schüler sich versammelten. In diesem Moment nahm jemand ein Handy. Dies Person filmt in, während Don't Stop Believing sang. Dan stellt sie das Video ins Internet. Sie was nicht, was als nächstes passieren wird. Als nächsten Morgen zur Arbeit zurückkam, hat sich sein Stimme schon verbreitet. Zuerst über TikTok, dann über alle sozialen Medien, die von überraschenden Momenten leben. Die Leute begannen sofort, das Video zu teilen. Die Anzahl der Aufruf stieg. Bald bemerkten die nationalen Medien das Video. Die Nachrichtenkanal zeigten den Clip erneut. Die Kommentarbereich sind voller Applaus. Bald schauten auch Talentsucher und Fernsmacher genauer hin. Aber mitten im ganzen Lärm stand Richard immer noch früh auf. Zog sein Arbeitshemden. Dan ging zu dem gleichen Job, den seit über 20 Jahren hat. Die Leute wussen nicht, dass Richard mit dieser Art von Aufmerksamkeit nicht vertraut war. Sein Leben war einfach und ruhig. Es begann in Indiana. Wird in Indianapolis geboren. Fast sein ganzes Leben verbracht in Tirode. Dort baut Gewohnheiten auf. Fand Freude in den Dingen, die meisten Menschen nicht beachten. Und der West-VGO Mittelschule war nicht nur der Hausmeister. War der Mann, der die Kinder mit einem Lächeln begrüßt. Bracht sie zum Lachen, wenn sie einen schlechten Tag hatten. Samt und sang zu alten Rockliedern, während die Cafeteria putzt. Die Schüler sahen in jeden Tag. Mit der Zeit wurde ein Teil der Schulkultur. Als America's Got Talent kontaktiert, war die Chance fast zu viel. Richard ist noch nie mit einem Flugzeug geflogen. War nie durch das Land gereist. Hat nie einen Ort mit Kameras, hellen Lichtern und Millionen von Zuschauern betreten. Im Mai 2024 flog zum ersten Mal nach Los Angeles. Hat nur sein Stimme, sein Nerven und die Unterstützung einer Gemeinschaft dabei. Dies Gemeinschaft hat in seit seinem ersten viralen Video angeführt. Für die meisten Teilnehmer ist die Bühne von America's Got Talent ein Teil einer langen Reise. Sie haben sich lang darauf vorbereitet. Aber für Richard war es ein Sprung in ein Welt, die nur aus der Fern gesehen hat. Als auf die Bühne ging, war zuerst ein wenig nervös. Später wird sein Nervosität deutlicher, als sich vorstellt. Als die Musik begann, kam etwas vertraut zurück. Sein Stimme wird ruhig. Sein Gesichtsausdruck ändert sich. Plötzlich folgt der schüchtern Hausmeister aus Indiana den ganzen Saal. Sein Darbietung war soll nabar als auch stark. Während nicht auf zu bleiben sang, buten sich die Richter vor. Das Publikum stand auf. Heidi Klum traf ein Entscheidung. Dies Entscheidung wird alles für ihn verändern. Sie griff nach dem goldenen Knopf. Während der Confetti fiel, stand Richard D. War überrascht, emotional und überwältigt von einem Moment. Dieser Moment war viel größer als alles, was sich je vorgestellt hat.
Von diesem Momenten sah den Wettbewerb als ein Großchance. Jedoch word ein Weg, Dimension zu ehren. Dies Menschen hatten in lang unterstützt, beaver die Kameras kamen. Im Viertelfinal Walter das Lied How Am I Supposed to Live Without You? Would nicht es seiner Verlobten Angie. Sang so überzeugend, dass das Lied für alle persönlich wirkt, auch für die nicht kannten. Für die Halbfinale MITI of the Tiger zurückkam, seit ein ganz ander Sieg von sich. Seine Darbietung war starker und energischer. Beweis, dass nicht nur ein Viralgeschichte war. War ein Kämpfer mit Fähigkeiten und Australung. Im Finale war, was tief in seinem Inneren, dass die Menschen Vertrat, die ihn geholfen hatten, dorthin zu kommen. Im Finale kam Richard Zurich zu der Band. Dies Band hat sein Leben in diesem Kapitel beeinflusst, ohne es zu wissen. Hat true gearbeitet. Hat alle Gefühle und Erfahrungen in das Lied gelegt. Danach ward Richard Goodall der Gewinner der 19. Staffel von America's Got Talent. Der Confetti, die Lichter und der Applaus machten diesen emotionalen Moment besonders. Fühlt sich größer in als die Show selbst. Das war nicht nur ein Sieg. Es war ein Bestätigung für jede unsichtbare Anstrengung. Es war auch für jeden Moment, in dem weiter sang. Niemand in der Branche hört ihn zu. Hinter all diesem Erfolg war etwas Trauriges. Erklärt, warum sein Auftritt so viel Gefühl hatten. Die Welt sah den Sieg. Sie sahen jedoch nicht die Wunden hinter der Stimme. Und dieser Teil seiner Geschichte zeigt not mehr über den Mann, in den Amerika sich verliert. Die Verletzungen hinter der Stimme. Der Aufstieg von Richard Goodall sah von außen schnell aus die Wahrheit ist aber, dass viel Jar Enttäuschung erlebt hat. Das war lang beaver Amerika in einen Ton singen hort. Hat es schon einmal versucht. Hat sich für the Voice beworben. Hofft auf ein Chance oder wenigstens, Gesehen zu werden. Aber es kam nichts daraus. Kein Rückruf und kein Unterstützung, nur still. Dies still kennt jeder Künstler sehr gut. Not dieser Enttäuschung Jinger Zurich zu seinem Leben. So machen es die meisten Menschen nach einer Ablehnung. Lies, zu klagen, und entschlossen, weiter zu machen. Musik blieb in seinem Leben. Aber der Traum, groß herauszukommen, fühlt sich wie etwas in, das wieder auf ein Riegel stellt. Hofft, dass es eines Tages wichtig sein konnte. Fand ein Zeitlang Trost in einer kleinen Gospelband. Dies Band gab ihm einen Grund, weiter zu singen. Sie reisten, spielten zusammen und bauten etwas, das stable war. Aber als die Pandemie begann, hört alles von jetzt auf gleich auf. Die Orte schlossen, die Treffen horten auf und die Band, auf die sich gestutzt hat, zerbrach ganz. Es war niemand es schuld. Aber es hinterließ Richard einen weiteren leeren Raum, den durchkehren musst. Die Band zu verlieren bedeutet, dass einen Ort verlor, und dem Mann sein Stimme verstand. Must sein Selbstvertrauen wieder neu aufbauen. But nothing could have prepared Richard for the hardest chapter of them all. Im Jahr 2021 starb Richards erste Frau. Name war Patricia Sue. Sie hat Nierenkrebs. Sie war viel Jar sein Partnerin. Sie hat ermutigt, auch wenn sich selbst gezweifelt hat. Sie zu verlieren, hat alles verändert. Es war mehr als nur Trauer. Es war das plötzliche Gefühl, nicht fest verankert zu sein. Die gemeinsamen Routinen waren weg. Das Haus fühlt sich andersen. Die Tage schienen länger zu sein. Kam zur Arbeit, weil so war. Aber innen lernt wie ein Leben kann, das nicht mehr erkennt. Solch ein Verlust geht nicht weg. Du tragst es. Als schleißlich wieder anfing zu singen, konnte man das Gewicht in seiner Stimme hören. Nach America's Got Talent hat endlich einen guten Moment im Leben. Doch dann kam ein neue unerwartet Wendung. Der Sturm von Interviews, Reisen, Proben und neuen Aufgaben hat in sehr belastet.
Sein Korper hat in Schleißlich gezwungen, langsamer zu machen. Hat 2024 eine Operation wegen eines Leistenbruchs. Diese Operation war nötig, aber hielt es ein Zeit lang geheim. Nach der Operation musste sich von allem zurückziehen, war verhinderbeitet hat. Es gab ihm Zeit zum Nachdenken. Konnte atmen. Verstand, wie sehr sich sein